Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So, welcome back to my channel. Jadi, dalam video kali ini, kita akan discuss 4 soalan berkaitan dengan electric field. Okay? Alright, now, let's start with the first question. So, here we have two charges are placed on the x-axis. Okay? So, one of the charges, Q1, is given here, is at x equal to positive 3 centimeter, and the other Q2 equal to negative 21 microcoulomb. Okay, and it is located at 9 centimeter. So find the net electric field at x equal to 0 and x equal to 6 centimeter. So now we want to try to draw first the location of all charges Q1 and Q2. Okay. So now let's say we have y-axis, okay, and this is x-axis. So we need to draw the charges based on the coordinate given. So this is 0, alright, and the first charge is located at 3 centimeter. So now let's say this is the first charge, which is positive, right? So Q1. So here we have positive charge. And then here is 3 centimeter. Okay. So means that this is 3 centimeter. And then the second charge is 9 centimeter. Okay. Kedudukannya pada koordinat 9 centimeter. Kita letaklah kat sini satu. Okay. Dan dia adalah negatif. Negatif charge Q2. Okay. So kalau jarak daripada sini ke sini adalah 9 centimeter. And the distance between Q1 and Q2 should be 6 cm, right? Okay. So now we want to find the net electric field. Kat mana kita nak cari? At 0 cm. So at 0 cm, so kita lukislah point kita kat sini. Kita namakan dia sebagai point A contohnya kan? Point A. Okay. So Q1 is the positive charge. So, kalau kita nak lukis dia punya medan elektrik ataupun electric field dia, okay, so positive, the direction of the electric field should be outward from the charge. Kan? So, dia akan jadi macam inilah. Okay, keluar. So, dia akan kena macam tu. Okay, saya suka lukis besar lah supaya awak nampak. Okay, nak buat banyak lagi pun boleh juga. Okay, terpulang. Okay, and then for the negative charge, the direction of the electric field should be radially inward. Okay, towards the charge lah. Okay, so dia akan jadi macam ini pula. Untuk Q2, sekejap kita pilih color lain. Boleh lain ni. Sekejap Okay, so Q2 dia akan jadi macam ini. Inward. Okay, so dia akan jadi macam ini. So dia sebenarnya besar so akan jadi macam ini. Okay. So now, for point A, okay, kita nak jawab soalan pertama. Okay. We consider at point A, kita ada dua direction of the electric field. The first one yang color pink tadi, okay, dan yang kedua adalah color kuning tadi. Direction dia adalah E2. Saya letak E2. Satu lagi color pink tu tak nampak tu, saya letak E1. Saya memang saja je lah letak warna yang cair sikit. Just to show you the direction of the electric field. Okay, so kita lukis balik dekat sini. Kalau saya lukis semula, okay, so at point A, E2 should be in this direction. Kan? Di mana direction dia ke kiri lah. Sebab dia kan radially inward. Direction E2, kalau E kat sini, E2. So warna kuning tadi, ini adalah E1. Okay. So E1 in this direction. Boleh Boleh tentukan direction of the electric field. Sama ada ke kiri ataupun ke kanan. So sebenarnya kalau you nak faham, you lukis electric field tu besar. So, tengok direction of the electric field E2. Okay, kalau you tengok dekat sini, direction of the electric field E2 ni besar. Besar kita lukis. So, yang kena pada point A ni, to the right. Yang kena pada point A ni, kalau E1 pula adalah to the left. Sebab dia outward. Boleh Okay. So, now in order to calculate the net electric field ataupun total electric field. Okay, so kita tulislah EA. Okay, total electric field at point A is equal to E2 is to the right, so positive E2 plus negative E1. Okay, so sekarang E1 ni adalah negative.
So we can substitute. Itu formula dia apa? KQ So positif KQ2 over R, jarak antara point A dan juga second charge. Okay, square jangan tertinggal. KQ1 over RA1 square. Okay, so jarak antara RA2, kita tengok dulu RA2. So RA2 jarak antara point A dengan charge yang kedua, iaitu daripada 0 ke 9, 3 tambah lagi 6, so 9, so 0.09 meter. Jarak RA1 daripada point A to charge 1 is 3 cm. Okay, so we can substitute all the values. Okay, so kita ada, tak muat ni, so saya sambung kat sini total electric field. Okay, so kita ada apa tadi? K 9 exponent 9. Okay, so Q2 is given 21. Okay, dalam calculation untuk electric field dan electric force, okay, please don't substitute the negative sign of the charge. Okay, so 0.09 square. Okay, minus Q1 is given 8.5 microcoulomb. Okay, so 0.03 square. And then final answer you akan dapat at point A, the net electric field is negative 6.2 times 10 power of 7 Newton per coulomb. Okay, means that the magnitude of the electric field is 6.2 times 10 power of 7 Newton per coulomb, but the negative sign showing you that the direction, okay, the direction of the electric field at point A is to the left. Okay, so finish for A. And then for B, so we want to determine the net electric field at point B. Kita tak nama point B lah. Di mana kedudukannya adalah 6 cm. X equal to 6 cm. Maknanya B itu duduknya di sini. 0, 3, contoh kat sini lah. Okay, maknanya ini adalah 3 cm. Okay, daripada Q1 dia 3 cm, daripada Q2 pun dia adalah 3 cm. Okay, so now let's try to draw the direction of the electric field at point B. Okay, awak tengok line yang warna kuning ini. Okay, so at point B, you can see that the yellow line showing you the direction of the electric field due to the second charge, and the purple color here showing you that the direction of the electric field due to the first charge. Okay, kalau tengok kedua-dua direction ni, dua-dua ke kanan. Okay, so kita ada E2, okay, dan juga E1. Alright, so both are in positive ataupun to the right. Okay, the direction is to the right or positive X direction. Okay, so kita masukkan sajalah. Okay, saya tulis dulu total electric field at point B. Kita gunakan hitam lah. Okay, total electric field at point B is equal to electric field 1 plus 2. Sebab ada dua charge saja. Both are in positive X direction. So positive KQ1 over R1B squared plus KQ2 over R2B squared. Okay, so jarak R tu kena betul. Okay, R1B, saya dah kata tadi, point B dengan charge 1 3 cm, point B dengan charge 2 pun 3 cm. So we can just substitute all the values. Okay, so kita akan dapat sini Q1 kita adalah 8.5. Okay, 0.03 squared plus 21 microcoulomb, and this is also 3 cm squared, jangan tertinggal. Okay, and the final answer 2.95 times 10 power of 8 Newton per coulomb. Okay, so this is the answer. Okay, so soalan minta the net electric field, bagikan sekali dengan dia punya direction. Since the answer is positive, means that the direction of the electric field, the direction of the net electric field is to the right. Okay. Alright, so finish question number 1. So let's proceed to the second question. What is the magnitude of a point charge chosen so that the electric field 75 cm away has the magnitude of 2.3 Newton per coulomb? Okay, so means that kat sini kita dapat nilai electric field.
Tapi soalan minta kita kira the point charge. Okay, so let's say here we have a point charge Q. Okay, so let's say this is the point charge. Kita tak tahu pun berapa. Alright, and the distance from the point charge to this point, okay, is given 75 centimeter. Okay, so I will write as 0.75 meter. Okay, so at this point, okay, the question states that the electric field, okay, is equal to 2.3 Newton per Coulomb. Okay, so in order to calculate Q, this is very simple, right? So we can just use equation E at that point. So this is the point, is equal to KQ. So we just have one point charge, Q, over R squared. Okay, so we can try to rearrange. Therefore, we can answer the question. Okay, just substitute all the values. Squared jangan tertinggal. Okay, so 2.3, K is 9 exponent 9. Okay, so you tekan calculator, you akan dapat jawapan 1.44 times 10 power of negative 10 Coulomb. Okay, ataupun you kata you nak tukar kepada pico Coulomb pun boleh juga. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, boleh je. Okay, so finish example number 2. Alright, example number 3. So here we have two charges, negative and positive, are fixed in place and separated by 3 meter. Okay, so soalan A tanya, at what spot along a line through the charges is the net electric field equal to 0? Okay, so locate this spot relative to the positive charge. Alright, so what would be the force on a charge of 14 microcoulomb placed at this spot? So kita lukis dulu. Let's say this is the, let's try to use the ruler. Okay, alright, so this is the line. Okay, so the line that joining the positive and negative charge. Alright, and then let's say we have here is Q1. Okay, so negative Q1 here, and then we have another one Q2 here, positive. Alright, so kita nak cari dekat point mana. So bila kita nak letakkan sesuatu point, kalau soalan tu kata point between Q1 and Q2, kita boleh consider tengah-tengah. Tapi kalau dia tanya at what spot along a line, okay, a line tu dia boleh jadi kiri, tengah ataupun hujung. Ataupun saya namakan dekat kawasan A, kawasan B ataupun kawasan C. Alright, so bila kita nak cari dekat mana kawasan yang ada possibility untuk net electric field is equal to 0, we must consider that at that point, the direction of the electric field, kalau ada dua electric field disebabkan ada dua point charge, so dia contoh macam ni, dia mesti opposite direction. Okay, ini mesti opposite direction. Tak boleh kalau you lukis electric field at that point ataupun in that region, you akan dapat electric field direction dia sama. Sama ada ke kiri ke kanan ke, ke kanan-kanan ke ataupun kiri-kiri. Tak boleh. Kalau macam ini, dia tak akan jadi zero. Total electric field cannot be zero. Okay. Alright. So now Q1 tadi soalan bagi berapa? Negative 16. Okay, ada sebab kenapa saya tulis ini negative and positive. Alright. So kalau saya pilih that spot is between Q1 and Q2. Okay, let's say kita letak sinilah, mungkin sini. Okay, at this point kalau saya lukis negative dia into kan, radially into the charge, dia akan jadi macam ni kan, dia besar lah. Awak jangan bayangkan dia kecil, dia besar. Okay, feel kan. Okay, and then untuk positive charge, okay, dia adalah ini, negative outward. Okay, so dia akan in this direction lah juga. Okay, so at point B, okay, at point B, kalau kita lukis, dia akan dapat macam ini. Yang color purple tadi E1, color kuning tadi pun sama ke kiri.
Okay, so kita tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih ini. Okay. Lagipun soalan dah sebut ni, locate this spot relative to the positive charge. Okay, so relative to the positive charge means that lebih dekat dengan charge yang positif. Okay, so triknya dekat sini, bila kita nak pilih location, kalau tengah-tengah tak boleh kan? So kiri ke kanan? Kalau kita lukis lah dekat point A ni, kan, kita akan dapat, sama. Tak berbeza kan? E1, E2. Dua-dua pun opposite direction. Kalau saya letak dekat point C pun, okay, so sama juga. Saya akan dapat E1 in this direction and then E2 in this direction. So dua-dua berbeza direction dia. Jadi awak kata, kita perlu pilih direction yang berbeza so that the net electric field can be zero. Okay, tapi dekat kawasan mana kita tak tahu. Jadi trik dia dekat sini, kalau soalan tak sebut locate this spot relative to the positive charge, kita perlu pilih kawasan, okay, ataupun titik yang berdekatan dengan charge yang lebih kecil. Okay, charge yang lebih kecil dia punya magnitude, smaller magnitude. Okay. Okay, the point must be near to the smaller magnitude of charge. Okay, kenapa? Sebab supaya dekat point C, kalau kita pilih point A, okay, kalau kita pilih dekat sini point A, jadi kalau kita nampak point A ni, charge dia dah besar, 16 microcoulomb. Point A pula dekat dengan charge Q1. Nampak ya? Therefore, the electric field E1, electric field due to charge 1, will be way more bigger than E2. Jadi kalau kita tambahkan E1 plus negatif E2, dia tak mungkin akan jadi kosong. Sebab E1, okay, charge dia besar dan dia duduk dekat, point ini dekat dengan Q1. So that's why in order to find the point where the net electric field is zero, kita pilih point yang dekat dengan charge with smaller magnitude. Okay, so kita akan pilih point C. So ini tak. Okay, so kita akan pilih dekat sini. So based on this diagram, kita ada E2 is to the right where E1 is to the left. So kita boleh tulis lah. Okay, so soalan dah bagi. At point C, the total electric field, okay, is equal to 0. So kita ada E2 to the right, so should be positive, plus negative E1. And it is equal to 0. So, dia akan jadi E2 equal to E1. Okay, so ini yang kita kena mula dulu. Okay, dan yang paling penting lagi satu, ini. Tengok direction dia to the left, so ini adalah negatif. Okay, so sekarang kita masukkan dalam kita punya equation. Okay, electric field equation dia adalah KQ, so E2 due to second charge over R2 squared. And this one, KQ1 over R1 squared. So, kita boleh cancel. Okay, alright. So, Q2, soalan dah bagi kan tadi. Q2 dia berapa? 4. So, 4 microcoulomb over jarak antara this point and charge 2. Kan, kita tak tahu berapa. Kan, saya hanya letak sebagai X. Okay, saya tak tahu berapa. Saya akan letak X squared. And Q1 is 16 microcoulomb. And then, jarak antara this point and Q1 is, berapa tadi? Ini tadi jaraknya adalah, soalan bagi, jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 meter. So, 3 plus, so this one should be 3 meter plus X. 3 plus X squared. So, now let's try to solve. Okay, look at here. We have squared. Saya pindahkan dia. Okay, saya tak nak buka bracket. Jangan buka bracket dia. Okay, so dia akan jadi 3 plus X squared over X squared is equal to 16 exponent negative 6 over 4. So, ini kita boleh cancel yang belakang tu. Alright, so we can take the square root of both sides in order to cancel the square. Okay, and then we can try to solve the problem. Okay, so this one should be 2x. Therefore, 3 is equal to x. Okay, 3 meter means that x is from Q2.
Okay. Ataupun kita boleh tulis sebagai X equal to 3 meter. Okay. To the right of Q2. Okay. So, finish question A. And then question B, what would be the force on charge 14 microcoulomb placed at this spot? Okay. So, kalau kita ada satu charge, kan? Kita ada satu charge and then kita letakkan dekat situ. So, at this point, at point C, kita dah tahu the net electric field at this point is equal to 0. And then kita ada test charge, okay, 14 microcoulomb, kita letak dekat point C. Berapa dia punya force on that point? Okay, so based on equation E equal to F over Q, kita sebenarnya boleh kira F equal to QE. So the net electric field tadi dekat situ kosong. Therefore, the force on the charge of 14 microcoulomb yang kita letak dekat point C tadi, mestilah jawapannya juga kosong. Okay, so finish example number 3. Alright, this is the last example for this video. Okay, if you want more example on subtopic electric field, awak boleh tengok video saya yang lama which is video untuk sesi lepas. Okay, so boleh tengok sama juga, ada banyak juga soalan dekat situ, you boleh cuba buat. Okay, so you boleh cuba buat lah. Alright, so here we have 2 point charges, Q1 and Q2 are separated as shown in the figure. So given that Q1 is 2.5 microcoulomb, Q2 is negative 3 microcoulomb. So we have positive and negative. Find the magnitude of the electric field strength at point P here. So here we have point P. Okay. So, yeah, we just want to find what is the magnitude of electric field ataupun the net electric field strength at point P. Okay, so first of all, look at here. Q1 is positive charge. So, okay, the direction of the electric field should be radially outward. Okay, so dia akan ke sini lah. Okay, so E1. Okay, and then for that one for Q2, negative. So, dia radially inward. Okay. Electric field dia. Kan? So, dia akan jadi macam ini. So, E2. Boleh lukis. So, kita lukislah. Saya suka lukis asing macam ni. So, saya ada point P. Saya letak tepi sikit. So, saya ada point P. Okay. So, kita ada, first kita ada E1. And then kita ada E2. Okay, so sekarang kita nampak E1 is vertically downward, the direction, okay, but E2 is pointing to the left, which is horizontal direction. So kita tahu E1 is in Y component and E2 is in X component. Okay, kita tak boleh terus tambah, awak tak boleh terus EP equal to E1 tambah E2, tak boleh, salah. Sebab kita ada 2 dimension, okay, iaitu Y component and X component. So nak tak nak kita kena asingkan dia. Okay, kita selesaikan dulu untuk X component. Okay, which is E2. Saya suka letak X dekat sini. So KQ2 over R2 square. Di mana R2 adalah jarak antara point P dengan charge yang kedua. Dekat sini dia ada trik dia sikit lah sebab soalan bagi dalam bentuk koordinat. Kalau dekat sini 1 cm, dekat sini 4 cm, 4 tolak 1, jarak antara P dan Q2 adalah, sepatutnya adalah inilah. Okay, iaitu 3 cm. Okay, sama juga dengan P dengan Q1. Kalau sini adalah 3 cm, tambah lagi 4 cm. So, jarak antara Q1 dan juga point P ini adalah 7 cm. Okay, so jangan tersilap dekat situ. So, we can just substitute 9. Q2 kita adalah 3. Okay, ingat untuk force dengan field, jangan masukkan negative sign. So, this one 3 cm tukarkan kepada meter. Okay, so, kita boleh selesaikan lah. You tekan kalkulator elok-elok. Practice tekan kalkulator. Jangan tengok sahaja. Okay, kita dapat ini. Belum lagi jawapan. Okay, and then for Y component. Okay, saya buat kat sebelah ni. Okay,
E1y. KQ1 referring to the first charge, R1 squared. Okay, so we can just substitute 9. Q1 is given 2.5. Okay, and then the distance between Q1 and point P is 7 centimeter. Make sure you change to meter. Okay, and then the final answer is 4.6 exponent 6 Newton per coulomb. Belum lagi final answer, itu baru E1y. Okay, soalan nak minta at point P, okay, the net electric field ataupun the total electric field. Therefore, okay, the resultant magnetic field E at point P is equal to square root total electric field X plus total electric field in Y component. Kan? So, kita ada satu kan, X dengan Y. Okay. So, kita substitute sajalah. Berapa tadi kita dapat? X kita 3. Square jangan tertinggal ya. Y 4.6. Okay. So, EP is equal to 3.03 exponent 7 Newton per coulomb. Okay. So, ini soalan minta magnitude sahaja. Kan? Dia memang minta magnitude sahaja. Okay, ni. Okay, so kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk inilah. Tapi in case soalan kata calculate the net electric field ataupun resultant electric field, dia tak spesifikkan magnitude, you mesti cari juga dia punya direction. Okay, so macam biasalah, direction is inverse tangent total electric field in Y component over total electric field in X component. Okay, so tangent 4.6 over 3. Okay, so you press your calculator. So berapa kita akan dapat kat sini? So saya dapat angle dia adalah, awak kira 8.72 degree. Alright, so now we have discussed all examples in this video. Itu saja untuk video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.